I suffer from what is called a schizoaffective disorder, which basically means I have problems with both bipolar disorder as well as psychotic disorder. When I'm depressed, I'm basically a different person from who I am usually. Jmenuji se Daniel Černík, je mi 43 let a jsem z České republiky a mám schizofrenii. My whole life I've been suffering in silence, masking my challenges. I have ADHD, which is a neurodevelopmental disorder. Bonjour, je m'appelle Steve Gravy, j'ai 42 ans et je vis avec un trouble bipolaire de type 2. Zapravo sam došao do tog stadija da nisam više mogao zapravo normalno funkcionirati. Razvio sam depresiju, kroničnu. Mijn naam is Tineke en ik heb een bipolaire stoornis. Daardoor heb ik depressies, maar ook manisch. El kellett teljen egy időszak ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy minden újraindulhasson. Ahhoz az kell, hogy én vegyem föl a telefont. Hogy megtaláljam azokat a telefonszámokat, akiket fel lehet hívni, akikkel lehet beszélni, akikkel újra felvehetem a kapcsolatot, akikkel azokat a tevékenységeket tudjuk újra csinálni, amiket mindig szerettünk. Quality of life for me actually means having a feeling of security within yourself, having a feeling that you're loved, and being happy and satisfied with your life. I've been diagnosed with depression a couple of years ago. It has changed my life quite a lot because I didn't have the tools to be able to take care of myself. There's a lot of stigma still, and I had quite a lot of that stigma in myself, honestly. Tu schizofrenii mám už asi 12 let. Projevuje se to třeba v dopravních prostředcích, jo, když slyším, jako že se lidi o mě povídají, za sebou slyším hlasy, jak někdo mluví a tak. I've been living with guilt, shame, low self-esteem. Je vous cache pas qu'au début c'était pas simple de pouvoir l'accepter et puis après je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ma vie avec ça. De ne pas m'en faire un ennemi mais plutôt de faire voilà, un compagnon de route. Trebalo mi je skoro 10 ili 15 godina da počnem ostvarivati. En als ik een depressie heb, dan is het echt alsof ik in de wolken, midden in de wolken zit, in donkere wolken boven mijn hoofd hangen. Om je te motiveren om dingen te gaan doen is echt heel erg zwaar. Dus het is, alles voelt gewoon zwaar en het lijkt wel alsof alles misgaat. Je ziet alleen maar de dingen die niet goed gaan en dat is dan echt heel zwaar. Maar in manie is het natuurlijk eigenlijk helemaal tegenovergesteld en dat is het rare met de bipolaire stoornis, dan lijkt alles goed te gaan. Olyan sokszor hiszi talán azt az ember magáról, hogy attól, hogy lelki problémája van, attól egyedül van, vagy ez egy különleges dolog, és rájönni arra, hogy majdnem mindenkinek lelki problémái vannak, és akik körülöttünk vannak, azok lelki problémákkal élnek, és egy vagyunk közülük. S vremenom onda čovjek i shvati da neke stvari utječu na tvoju dobrobit, a to su da se jednostavno moraš aktivirati u bilo kakvom, ja sam sebe našao primjerice u nekakvom umjetničkom dijelu. Vrlo rano sam počeo pisat, volim muziku i počeo sam svirat, skladat. To me na neki način oslobodilo, a pisanje je zapravo postala, onda se razvilo u pravu strast kad sam shvatio da je pisanje zapravo moja osobna psihoterapija. I na neki način sad sam pisanje doveo do tog nivoa kad sam izdao svoj prvi roman i to je nešto najljepše što mi se zapravo desilo u životu. I used to call it taking your personal vitamins. A vitamin for me is music, for example. Music has always been my longest companion and my most loyal companion. And people take vitamins to take the flu away. And I think for people with a mental health condition, it's the same. It's to keep the pain away.
I play keyboard myself. I also sing. I play covers. I'm not yet at that point where I can write my own songs. I really want to, but not yet. And the dancing, I do classical ballet. I discovered this only just a year ago, but I really enjoy it because I can go into my own bubble and just forget about stress and everyday life. Over the years, I've been working on managing my emotions, and I think I've become better at it than before I was diagnosed. I love doing yoga because it puts me in touch with my body and it makes me be more mindful towards myself and towards other people and towards my situation in general. Something else that's really important to my quality of life is reading. Reading in bed, my favorite books, reading books that my friends recommended. Another thing I really like to do is walk Aiko. Aiko is the dog that we have in our house, and she's lovely, and I love hugging her and petting her, and she's really happy to see me. She's very sociable. Another activity I really like to do is cycling because it makes me feel really free and flexible, and I can go wherever I want really quickly, and it seems like there's so much more to see and conquer if you're cycling rather than walking or taking public transport. Mezi moje koníčky, který hodně mi pomáhají zlepšit tu kvalitu toho života, patří film a literatura. Film například, jakože se mi líbí Quentin Tarantino třeba, italský filmy, o mafii a tak, a knížky, teď čtu třeba Letopisy Narnie a tak, no. Co třeba kvalitu života by mohlo zlepšit a co nemám, je třeba přítelkyně nebo nějaký vztah. Já vlastně jsem sám, nemám přítelkyni, nemám rodinu a tak, což vlastně se na té kvalitě života podepisuje. Jakoby. Wat ik heel erg leuk vind is een audioboeken luisteren. En momenteel ben ik met een boek bezig en dat is een thriller en dat is echt super spannend. En dan kan ik echt helemaal daarin wegdromen of dromen, helemaal meegaan in die sfeer. En dan denk ik echt helemaal nergens meer over. Dus dat is zelfs als ik depressief ben, kan me dat echt helemaal uit mijn stemming halen en dan kan me dat heel erg helpen. Ik lees graag artikelen uit een psychologie-magazine, daar ben ik al heel erg lang lid van. Ik vind het heel leuk om de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied te lezen. Ik heb ook een opleiding gedaan, maatschappelijk werk, waarbij ik ook stage heb gelopen in de psychiatrie. Dus om die verschillende ziektes te lezen, niet alleen over mezelf, maar ook over al die andere psychiatrische ziektes die er zijn en hoe dat in elkaar zit, dat vind ik gewoon super interessant. J'ai besoin aussi de faire des choses un peu plus basiques, tout simplement, des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Et donc je cultive par exemple mes propres tomates. J'adore ça, je suis sur ma terrasse, je fais mes trucs, il y a des fleurs, il y a un peu de tout. Et du coup ça me ressource complètement, ça me vide de l'intérieur et ça me permet de faire des choses positives. Voilà. Quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est le vélo. Alors j'aime bien parce que ça permet d'aller quelque part et ça joint l'utile et l'agréable. Du coup c'est aussi pour faire du sport. Et je prends aussi cette image de, voilà, je pédale sur mon vélo pour éviter de pédaler dans ma tête. Et donc la nature, le potager, le vélo, voilà, ça me permet de sortir et de faire plein de choses aussi. I'm lucky that I have a great support system. I have my best friend Jürgen, and he takes care of me, I take care of him. We sort of have each other's back, which is new to me because I've never had friends before, so that is really meaningful to me. And my family also supports me. I don't have that much contact with them, but I know they support me as well. Co mi pomáhá, například rodina, doma, kde bydlím s otcem a s sestrou, kde vlastně můžu chodit na zahradu, můžu tam pracovat, uvolnit se. S vremenom sam počeo se nekako otvarati prvo mami, u obitelji, onda prijateljima najbližim i shvatio sam da od njih imam stvarno neuvjetovanu podršku
Čak sam upisao fakultet, jedno vrijeme sam imao problema uopće sa tom agorafobijom, sa izlaskom iz kuće. Mojim prijateljima nije bilo teško me odvesti za ruku doslovno na predavanja i to je znalo trajati mjesecima. I bez njih zapravo ne bi uspio završiti faks kao takav. Ik heb een vriend die je al 16 jaar ken en die is eigenlijk altijd mijn rots in de branding geweest. Die is altijd stabiel gebleven en daardoor zorgt hij eigenlijk dat op momenten dat ik niet stabiel ben, dat hij er voor mij is en dat hij mij kan helpen met alles. Maar hij is ook eigenlijk een soort spiegel voor mij, want hij kan al heel snel zien of het goed gaat of niet goed gaat. There are several things that contribute to having a good quality of life for me. One of those things is having meaningful work, and that is really something that grounds me and something that drives me. Something else that also helps is financial stability. Being able to be secure is really, really important for my mental health. Third thing that I would say is really important would be relationships, meaningful relationships with family and friends, and having that sense of being understood and accepted for who you are is really, really essential. Amikor erre rájöttem, ez egy fantasztikus érzés volt. Aztán amikor rájön, hogy a lénye nem változott meg, ő ugyanaz, aki mindig volt, az egy nagy felismerés, egy klassz dolog, és amikor arra is rájön, hogy az emberek, akiket ismert, azok ugyanazt az embert ismerik, aki ő valaha volt, aki mindig volt, és szeretnek vele lenni, és újra szeretnek vele lenni. Ez nagyon-nagyon klassz érzés. Une autre chose qui me fait beaucoup de bien, donc du coup c'est basique aussi, c'est ma famille, c'est mes enfants. Donc j'ai 2 fils, un de 7 ans et un de 1 an et demi. Et donc le petit d'1 an et demi, juste c'est un soleil quoi. Donc quand il me regarde et qu'il me sourit, du coup voilà, il me rebooste et donc c'est ma pile électrique. I've always had to try to help myself. I haven't really had support from my siblings and from my family, but I have a family now in Europe, which is not really blood related, but they're family, because friends can become your family. I have a great psychologist whom I see every week to have a little talk about how it's going right now, and I have a psychiatrist as well, who is not someone who would force medication on me. He's really open for alternatives. I get financial support from the government. Most people think it's easy living off the money of the government, but actually to be able to get that money is really difficult because you have to prove how ill you are. If I would walk in with a broken leg, they can literally see that I can work, but they don't know the struggle in my head because they can't see it. Every once a year, I have to go to a doctor to have a checkup and to see if I'm still ill enough to receive this money. We live in a time where we talk about how important recovery is and empowerment and strength, but if you have to see this doctor, you cannot show you're empowered because they will tell you you're not sick enough anymore and you can't receive the money anymore. Jsem vždycky chtěl, abych pomáhal, takže pracuji v neziskovce a pomáháme lidem duševně nemocným po celé republice. No, tak je to dobrý, v té organizaci, protože pracuji v Kolumbusu, že tam jsme všichni lidi nemocní, že jo. Pracovat se zdravými lidmi by byl asi problém. Já tam dělám vedoucího a mám pod sebou pár lidí, s kterými chodíme do nemocnice, do léčebny a tam těm lidem pomáháme. Takže myslím si, že když mám tu práci, takže má kvalita života je dobrá, jakoby. No, mám kam chodit, mám za to peníze, takže nějak se zabavím, mám kam jít, nesedím doma, v depresi a tak, jakoby, no. Olyan projektekbe vagyok bevonva, ahol sorstársaknak készítünk mobiltelefonos applikációkat, amelyek azért fontosak, mert léteznek olyan pszichés, mentális elakadással élő emberek, akik nem férnek hozzá pszichiáterekhez, nem férnek hozzá gyógykezeléshez. És nagyszerű dolog olyan dolgot készíteni, ami segíthet nekik, amiben az én tudásom is benne van, és amiben nagyon sok szakértő embernek a tudása is benne van.
I arrived in Belgium 7 months pregnant in July 2017. By September 2017, I was volunteering for ADHD, ASC and LD Belgium, who help families in English with support, evidence-based information and training. Volunteering to me is self-fulfilling. I'm able to pass information over to others to help them. That's very important to me, to help improve the quality of life for me and for others. The challenge that I've experienced is, in my personal diagnosis, is that the healthcare system, they impose solutions relating to medication, and very few healthcare professionals actually offer any guidance for self-help, for mindfulness. I don't think I ever got asked if I'm doing sport and exercise, or even what are you eating? I'd say that the problem with getting a diagnosis is that you're narrowing yourself down to just a patient, and you're much more than just a patient. If you look at yourself and you see yourself before you got your diagnosis, you were a person or a child with dreams, with passion, with hopes, and I think you should look back at them and turn them into goals, into plans, because that is what will really improve your quality of life, is to take it step by step and just go for it. I'm really proud of myself because I've come a long way compared to where I was 6 years ago, and I'm really grateful to have people in my life who support me every day, whether that's my family or my friends. Yeah, I just would like to say thank you to them for that. I believe the quality of life has many, many different aspects to it than just one thing. I believe being positive about your life, being kind to yourself, can really help improve your quality of life. Woo!